Hello friends, we'll start our lecture today now. येतोय आवाज? नेहमीप्रमाणे Yes, थोडा sir. फीडबॅक द्या मला. Yes, sir. येतो सर. Yes, sir. ओके फाईन. राहिले अर्धा तासामध्ये आपण कॅशे मेमरी बद्दल माहिती घेऊ आणि कॅशे मेमरीची सर्व मला वाटतं अर्ध्या तासात आपण संपू शकू. कॅशे मेमरी म्हणजे काय? प्रत्येकाला Yes, sir. ओके फाईन. जर आता कॅशे मेमरी म्हणजे काय हा फारसा काही तुम्हाला आता प्रश्न पडलेला नाही, कारण प्रत्येक जण मोबाईल घेतो, कॉम्प्युटर घेतो किंवा प्रत्येक विचारतो की अरे या मशीनवरती कॅशे मेमरी किती आहे. पण ती कॅशे मेमरीचं काय असते, कुठे असते, कशासाठी असते आणि कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये असते, तर ओव्हरऑल वर्किंग कसं असतं या प्रकारे ह्या टॉपिक्समध्ये आपण आज बघणार आहोत. So actually cache memory is the memory which lies between CPU and main memory. So you can say it sits between CPU and main memory. Then what is the advantage of this? So obviously though it is a small memory, but it is a very fast memory. Most of the time you will find cache memory is on the processor itself, or it may be in the form of some other chips. So main objective of cache memory is to make your slower memory system look like a very fast memory system. Then how can make an illusion of it, that is being a slow memory? So you already know CPU has a memory in the form of register. Main memory is normally a dynamic random access memory. Then what is the importance of cache as such? So if you see cache, this is the one example of cache. Most of the times, see, there are three levels of cache: level 1, level 2, level 3. Normally level 1, or normally we call L1, it is sit on the CPU itself, or it is packed along with your CPU. Okay, so other two chips, that is where level 2 memory, these are shown onto your circuit. So these are not inbuilt on into your CPU. On the contrary, these are outside CPU. That is why we call this as a level 2, level 3. Now in today's CPU, you'll find that even L1, L2 sometimes are also mounted onto your CPU itself, just to increase the speed of instruction. Now we'll see that how this particular speed increases. So how exactly cache operates. So if I wanted to explain how cache operates, I normally give an example, something like you say that there are 10 guests in your house and you wanted to serve, maybe you have to serve a dinner to them. Maybe your house scenario is something like you have a hall, then in between you have a bedroom, and then at the end you have a kitchen. If all the 10 people are say taking food, then if you are serving them, how you normally serve to these people? Are you every time whatever the say bhaji, chapati or whatever they require, do you take right from kitchen to the directly to your hall? So normally what is done in this case, we have a certain table, or what we say one place where we normally all the foods we collect together and we keep it on the table, and whoever demands we normally serve from the table itself rather than going to the kitchen and bringing and then giving to the your guest. So this is whatever be the function of what we can say the table. It is similarly, you can say it is like a cache function. That means what, you have to reduce the access time of a data. That is normally we say latency time or access time of a data, right from a slower memory, that is a DRAM, to the CPU. If you really wanted to do it fast, then it is better. You must have a one very fast small memory which is lying between CPU and main memory. So that is what we call as a cache. Now if you see how cache operates, so if CPU wants certain data, it gives the address to the memory location. Cache is checked for this data. If data is available there itself, then it will be immediately given to CPU. But if it is not available, then cache, then it is handed over to L2 or L3, or if they both, if it is not available in L3, then this request is passed on to your main memory. Then this data is collected, and that whatever the data is collected, it is entry is made into a corresponding cache, and then it is handed over to the CPU. This is the way how cache works. Now we have to see that how this cache improves. Same operation you can also
see by using what is called as a flowchart. So it says if you want to have a data, if data is available in the cache, if available, give it and work is over. If not, then request to your main memory, get the data from main memory, and then it is handover. So this is nothing but the normal operation of a cache. Then if you want to decide cache, then what should be the cache? Then there are certain parameters. Very important parameter is size of a cache. Normally you will find L1 is always a small in terms of kilobytes. If you talk about L2, it will be some megabytes, maybe from say zero point 0.5 megabytes to maybe 8 MB. Then if it is larger, more than 8 MB, this is normally a FZ cache. So that depends on what should be the size of the cache. Fundamentally, it should be as minimum, as small as possible to have a fast access. Then size of the block in cache, that how you are transferring the data from one memory to another memory. Then how you are then mapping function, that is which blocks data is accessed, where the data resides, at the same time where is the address, and whether this is already available. So that indexing, or you have to make the availability. So somewhere you have to map or you have to note somewhere, and that is done by indexing function or caching function. Then that is, there should be a certain policy, that is right policy, that is which data should be kept in a cache and which data should be removed from the cache. There are different algorithms used for this, and there are 6 good algorithms are there which are used for, which decides which data should be moved out of the cache and which data should be taken into cache. Now, if you see what are the memory trade-offs of this cache. Normally, we say if a memory is large, then memory speed is slow. Fast memories are normally small, but these are very expensive, and it also consumes a very high power. Our goal is to give the feeling that our main aim of a processor is that we have to give the feeling to the processor that memory is very large and it is very fast, consumes low power, and it should be cheap also. Now, if you just compare these particular three cache memory, as I said, CPU and L1. L1 is normally resides in a CPU itself. L2, L3, and there can be a memory, that is DRAM. So if you go from left side to right side, you will find the speed of a left side is the fastest, and as you go to right, that will become slower and slower. Similarly, size L1 is the smallest, and as you L2, L3, that size will be larger. Cost, obviously L1 has the highest cost because L1 uses what is called as the static RAM, and then on the contrary, this memory is the dynamic RAM. So this is the highest cost, and as you go right, that will be lowest. Similarly, power requirement of L1 is very high compared to L3, L3 or DRAM. See, this is another presentation of cache, that is CPU main memory, and how these blocks are residing in between. So as we say, this is the fastest bit communication between CPU and L1 because they are on the chip itself. So this is very less than some nanoseconds, or maybe 0 to 2 nanoseconds, that access time. But if you go for level 1 to level 2, its access time increases. Then this is become level 2 to level 3, it is still less fast. And normally compared to main memory and CPU, now we have seen in motherboard lecture that main memory and CPU data transfer is something nowadays, because of certain higher, because of clock as well as multi-core chips, you find that FSB, that is the front side bus, it has increased to certain gigabytes. Now it goes up to 10 gigabytes. Such a tremendous data transfer is possible between DRAM to CPU up to 10 Gbps. Now, if it is 10 Gbps, you can imagine if you have a static RAM, something of level 1, level 2, then this data speed is still increased, and that you can experience if you have a good cache on your CPU, then obviously its performance is better than without cache. This is another way of presenting the same thing, that how your CPU L1 is there and L2, L3 normally outside. Normally here data, if you see the data transfer between disk and memory, it will be very slow because it's a mechanical part or optical part involved. Here data between this memory to L3, this data is transferred. This is a block transfer, we say.
Normally blocks of data is transferred from this to this, not only 1 byte or 2 byte. But on the contrary, if a data is transferred between L1 to CPU, this is normally first transferred in the form of word. That is what will be the length of that register, maybe 16-bit or 64-bit at the same time, depending upon the size of the CPU. That is the address bus, or normally with the 64-bit CPU, 32-bit CPU. You already know what is 64-bit CPU. I mean, when I say 64-bit CPU, that means at a time CPU can make the CPU can handle the instruction, or if you want to do the addition of two numbers at a time, you can add 64-bit plus 64-bit. That is what we can say the 64-bit CPU or 64-bit ALU. Okay, now this is, you can note that where the CPU and chip lies. L1 actually lies inside the CPU chip. Let's see now what are the diversities into a cache. Now, as you said, there are multiple levels, L1, L2, L3. We also say which is faster, which is slower. Normally, L1 is always on cache. As I said, in advanced CPUs today, even L1 plus L2 can also be on CPU. There, if you see the what is content of cache, so you'll have an instruction as well as data. There will be separate maintenance of data, separate instructions will be there on the cache. This is, and here these instructions are likely to be reused again and again. So here, whenever you say L1 cache is the cache that is within the CPU. So it is fastest, smallest, and more expensive. L2, L3 is that is outside the CPU, but it loads the data from RAM and then it is given to the CPU. Hence, it is a less expensive. So this is somewhat the operation of this. As if you see enter at the center, we'll find there is address data, that is a cache. Left side, you will have a memory address from processor. So here, how the data is taken from memory and then it is put into cache, and from this cache, how this data is given to the CPU. So this is the what we, in fact, cache takes care of what is the data. Data will be always in the form of address or data. Most of the times you need an address of a memory. Sometimes you need a data. So address is separately stored into cache, as well as data is separately stored, because address can be same but data can vary, or sometimes data can be same, address can vary. So that is why address and data is normally separate in the cache. Now you say that how actually cache increase the speed. This is because of in two domain it works. It is called as a temporal locality and spatial locality. Temporal locality means what? Temporary. If an atom is referenced, it tend to be referenced again and again. म्हणजे एखादा आपण C चं लूप घेतलं आणि I is less than 0, I less than 100, I plus plus. याचा अर्थ काय? ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करत असताना I हा व्हेरिएबल आपल्याला फार वेळा वापरावा लागतो. ओके, तो जर जास्त वेळा वापरावा लागत असेल तर तो जर तुमच्या कॅशेमध्ये असेल तर ती जी इन्स्ट्रक्शन आहे तो डेटा अवेलेबल जो असेल त्याची इन्क्रीज व्हॅल्यू असेल ती CPU ला फटाफट अवेलेबल असू शकेल. म्हणजे जसे कोड आणि व्हेरिएबल्स आहेत ते काय टेम्पररी दीज आर देअर. सो दिस इज वी कॉल्ड एज आता लागत असला तर तो परत परत लागणार आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणू, ही टेम्परल लोकॅलिटी आहे. किंवा स्पेशल लोकॅलिटी म्हणजे काय, एखादी जर ॲरे आपण ऍक्सेस केली तर ॲरे मधला एखादा डेटा असेल तर आता पहिला डेटा ऍक्सेस केला तर चान्सेस घेता येतात त्याचा पुढचा किंवा मागचा डेटा आपण परत चान्सेस ऍक्सेस करण्याचे चान्सेस जास्त असतात, त्याला आपण म्हणतो स्पेशल लोकॅलिटी. मग एखादा ॲरे जर बोलवायचं असेल मेन मेमरी मधनं तर एखादा हार्ड डिस्क मधनं जर घेतला तर हार्ड डिस्क मधनं एकदम तुम्हाला त्याच्या ब्लॉक साईज जेवढी असेल तेवढा रॅम मध्ये येतो. रॅम मधून तुमच्या L2, L1, L3, L2 मध्ये जर जायचं असेल तर त्याची साईज जी असेल त्याची ट्रान्सफरची त्या पद्धतीने तो जातो. आणि मग L2 किंवा L1 मधून मग वर्ड ट्रान्सफर होतो. तर याच्यामध्ये काय होतं, जेव्हा डेटा ऍक्सेस केला जातो जो लागतो तोही ऍक्सेस केला जातो, जो त्याच्या मागच्या पुढचा असतो तोही. कारण तुम्हाला 2 बाईट ऍक्सेस करा किंवा पूर्ण ब्लॉक ऍक्सेस करा 1 MB चा, तुम्हाला वेळ तेवढाच लागणार आहे हार्ड डिस्क पासून किंवा रॅम पासून. मग तेवढाच डेटा जर तुम्ही पुढे नेऊन ठेवला तर त्याच्यातला जर आपला एक डेटा घेतलेला असेल त्याचा पुढचा डेटा लागत असेल तर तो पटकन फास्ट होईल. त्याला आपण काय म्हणतो, स्पेशल लोकॅलिटी किंवा लोकॅलिटी इन स्पेस. अर्लियर एक्झाम्पल वॉज लोकॅलिटी इन टाइम, म्हणजे ते टाइमवर होतं, आता लागला तर परत परत लागेल, याच्या जवळचं असेल तर त्याच्या मागचा पुढचा लगेच लागेल. म्हणजे अशा प्रकारचे दोन, ही जी
टेक्निक आहे, ही टेक्निक इथे नॉर्मली वापरली जाते. त्याच्यामुळे तुमचा डेटा पटकन मिळू शकतो आणि तुमच्या इन्स्ट्रक्शनचा एक्झिक्युशन स्पीड इट विल इन्क्रीज. आता नॉर्मली L2 कॅशे इज बिगर बट विथ हायर लॅटन्सी. लॅटन्सी म्हणजे त्याचा ऍक्सेस टाइम हा जास्त असतो. सो हिअर जर तुम्हाला L2 कॅशे जरी नॉर्मली जर साइजेस जर बघितलं आपण तर L2 ही L1 पेक्षा कमीत कमी दुप्पट असते. जास्त दुपटीपेक्षा जास्तच असते. नॉर्मली L1 इज 3 to 4 times larger than L2 इज 3 to 4 times larger than L1. कारण L1 चा जेवढा डेटा असतो तसा तो L2 मध्ये असतोच. ओके. मग बाकीचा जो ऍडिशनल डेटा असतो तो L2 मध्ये असतो आणि त्याचे ऍड्रेसेस आणि त्याचे इंडेक्स मार्क केलेले असतील. अदर दॅन L1 चा जर डेटा सीपीयू ला लागत असलं तो L2 मध्ये सर्च केला जातो. L2 मध्ये नाही सापडला तर L3 मध्ये सर्च केला जातो. And then if both data is not available either in L1 or L2, then it is fetched from what we call as an DRAM. So all addresses in L1 are also contained in L2. म्हणजे exact this is a copy of L1 into L2. Data in L1 may be more updated than data in L2 because this is frequently operation होत असतं. त्याच्यामुळे याचं अपडेशन फास्ट असतं, याचं अपडेशन L2 चं रिलेटिव्हली स्लो असतं. Since L2 contains L1, it needs to be significantly larger. As I said, it is 3 to 4 times larger than your size of L1. Now, if you see the cache comparison, so now you see on left side, you will have a register access, level 1 cache, level 2 cache, main memory and hard disk. If you see the access time is generally in 1-3 registers will be accessed very fast. Relatively, level 1 cache will be somewhat lower than register because register are in the CPU itself, but cache is outside ALU. That is why access time will be more for cache because also size of the cache is more and size of the register is small. So level 2 cache, it will also have a significantly small time because both the caches are static RAM, but this is a larger memory compared to the L1. Then memory, it has got 10 to 60 nanoseconds, and for hard disk, this being a mechanical device, so it requires a lot of memory. So here access time is normally in the range of milliseconds or some, we normally say milliseconds rather than microseconds or nanoseconds. Other as having access time is only nanosecond. If you see the typical size, as the L1, L2 increases, size increases, here you will find the size of this cache memory increases. It is 8 KB, maybe 8 MB or 1 GB or even, so here you can find, this is the relative figure of the, so more the size of a cache, probably faster will be the CPU, but you cannot have, L1 is normally restricted to not more than 500 kilobytes, or maybe latest CPU may have up to 1 MB, but not more than. So it is always in the range of what we say kilobytes. Then technology used here, this is the static RAM. These registers are built inside a CPU itself. The technology used for main memory, as you know, this is dynamic RAM and this is magnetic. And who manages these memories? Compiler manages your registration because these are the instructions. Instructions are compiled by compiler. Then level 1 cache and level 2 cache, this is hardware itself that I have shown you the second figure on second PPT that I have shown you. CPU on one side and the other L2 caches are on the other side on the same CPU, on the same PCB. Then main memory are normally handled by operating system, and hard disk is also managed by either operating system or user. Now, if you really want to improve the cache performance, there are 3 ways you can improve the cache performance. To reduce the cache miss rate, that means if you want to access certain data, then that data should be available into cache. If it is not available, then we say that is a miss. This is what we call as a miss rate, and miss rate should be as minimum as possible. Then त्याच्यासाठी काय करता येईल, एक तर कॅशे वाढवता येईल साईज, पण फार वाढवली तर त्याचा अगेन स्पीड कमी होऊ शकेल. म्हणजे यू हॅव अ सर्टन अपर लिमिट ऑन अ साइज ऑफ द कॅशे. Reduce the compulsory misses. Whatever the compulsory misses, that is because of larger block size, hardware prefetch, किंवा software prefetching data. Either you are prefetching instruction data or a data, you have to reduce these compulsory misses, especially when this happens. Suppose if you are accessing something, normally you know that in most of the processor, you have a fetch, access, decode, and fetch, decode, and execute. These are the 3 cycles normally in microcontroller or microprocessor.
But suppose one instruction is executing, now if there are next five six instruction are prefetched, and if there is a jump instruction, then whatever the next instruction executed, that becomes useless, because you have to jump and you have to execute again, you have to fetch. So for that you need to have certain another logic. That is what we can say here. You have to have certain better logic where this will take care of you, what is called as a branch locking. That is also taken care in advanced CPUs. Then next is reduce conflict misses. If there is a conflicts in this, then that should be as far as possible, it should be reduced. Victim cache means, victim means what? The one we required, we have already moved it and CPU demand the same. Again, we removed from the cache and immediately CPU demand the same. That means that is nothing but the victim. That particular data becomes a victim. So that we call it as a victim cache. So it should be reduced. Then stream buffer. So here it cache thrashing. That means a removal of cache or a deleting of cache should be as possible, as minimum as possible. And most of the cache handling is taken care by compiler optimization. That is proper planning and properly coding. You can take care of it. Then you have second way is to reduce the miss penalty. That means if there is there are three ways by which you can reduce this. So either by using a second level cache, त्याने काय होईल की जी एखादी जी डाटा पाहिजे होता तो तिथे C1 मध्ये L1 मध्ये नाही मिळाला तर L2 मध्ये नक्कीच मिळेल, म्हणजे ती मिस पेनल्टी कव्हर अप होऊन जाईल. किंवा नॉन ब्लॉकिंग कॅशे, जिथे डेटा ब्लॉक करत नाही अशा ठिकाणी. Otherwise you can use early restart and critical word first on miss. So here, so you can already restart or you can prefetch certain data to avoid this miss penalty. Finally, to reduce the cache hit time, that means here access time should be minimum. So here you should have a chip on chip cache, जशी L1 असते त्यामुळे तुमचा हिट टाइम कमी होतो. स्मॉलर साइज कॅशे त्याच्यामुळे तुमचा आणखी हिट टाइम इन्क्रीज होतो. आणि डायरेक्ट मॅप कॅशे, तर त्या कॅशे डायरेक्टली मॅप करायची L1 L2 L3 आणि त्याचे ऍड्रेसेस प्रॉपर जर फाइंड केले, सीपीयूने जर त्याला सांगितलं की मला हा डेटा पाहिजे, तर त्याने पटकन शोधला पाहिजे L1 मध्ये आहे की L2 आहे की L3 मध्ये आहे. जिथं असेल तिथं त्याने काढून तो पटकन सीपीयू ला दिलं पाहिजे. सो देर आर डिफरंट अल्गोरिथम्स exist for handling this particular data as fast as possible. So this is all about what I will say cache. Now in short, आता तुम्हाला कॅशे मध्ये काय समजून आज समजणं आवश्यक आहे. तर कॅशे ही मेमरी आहे, स्टॅटिक रॅम आहे, दोघांच्या सीपीयू आणि मेन मेमरीच्या मध्यभागी असते. मोस्टली कॅशेने तुमचा डेटा ऍक्सेस फास्ट होतो. कॅशे L1 जर असेल तर ती नॉर्मली सीपीयू वरतीच असते कारण त्याचा फास्ट होतो. परंतु L2 आणि L3 ऍडिशनल कॅशे आजच्या मदरबोर्ड वरती सापडतात. त्यांनी काय होतं, ओव्हरऑल परफॉर्मन्स हा फास्टर होतो आणि इट क्रिएट्स द इल्युजन समथिंग लाईक दॅट युअर मेन मेमरी इज व्हेरी फास्ट अँड इट गिव्स द डेटा ॲज अँड व्हेन रिक्वायर्ड टू द सीपीयू. म्हणजे अशा प्रकारे जर तुमचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज झाला तर ओव्हरऑल इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन टाइम रिड्यूस होतो आणि अल्टिमेटली your speed become fast or your application runs fast or you have a feeling that everything is going fast, and that is the main role of cache. आणि कॅशे हे रिलेटिव्हली कॉस्टली असते आणि कॅशे कोणी विकत घेतही नाही. तुमच्या लक्षात आलं असेल, मला एक आपण असं म्हणत नाही की 5 MB ची कॅशे दे, 8 MB ची कॅशे दे, कारण ती कॅशे ऑलरेडी सोल्डर असते ऑन मदरबोर्ड जर L2 L3 असेल आणि L1 इज ऑलरेडी ऑन टू युअर सीपीयू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. So this about AGP. Next time I will go for AGP, and maybe if a time permits, then we will go for ISA bus and PCI slots. That is tomorrow's lecture. Okay, so here I'll stop. If you have got any questions, you please ask. Hello. Hello. No difficulties? No, sir. काही समजलं नाही याचा अर्थ. काय समजायचं? समजलं की नाही समजलं? कॅशे मेमरीचा कन्सेप्ट लक्षात आला का काय असतं? हो सर.
बरं, तुम्ही गुगल क्लासरूमचा उपयोग करताय? तुमच्या मोबाईलवरनं पण तुम्हाला गुगल क्लासरूम पाहिजे तेव्हा मिळेल. माझ्या पीपीटी किंवा लेक्चर्स तुम्हाला पाहिजे तेव्हा मिळतील. ऍक्सेस करताय का तुम्ही कधी? हो सर. ET3CHN क्लास, हो ET3C हो सर. त्याची सवय ठेवा, म्हणजे तुम्हाला दुसरीकडे काही पाहायची गरज नाही. एनिवे तुम्ही सुदैवी आहात, तुम्हाला थेरी पेपर द्यायचा नाही. ओके, त्याच्यामुळं याच्या ज्या गोष्टी मी सांगणार आहे तुम्हाला, जे काही सांगायचा माझा प्रयत्न आहे तो एक लॉजिकली आणि पिक्चरली मी जास्त शिकवायचा प्रयत्न करणार आहे. तुमचे कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करायचे आहे आणि एकदा कन्सेप्ट जर क्लिअर झाले तर याचा उपयोग तुम्हाला नंतर होईल कधी. परंतु आता तुम्हाला थेरीच्या दृष्टीने हे कसं होतं, त्याचं लॉजिक कोणतं आहे, हे काय आणि हे कसं वर्क होतं, त्यांच्या रिस्क कशी इम्प्रूव्ह करतात, असं कधी काही कोणी विचारणार, बरोबर आहे. परंतु ऍट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टँड द ओव्हरऑल ऑपरेशन ऑफ इट, म्हणजे काय आहे, कन्सेप्ट काय आहे, त्याच्या मागे ते का केलेलं आहे, त्याची डेव्हलपमेंट कशी आहे आणि हे केल्याने त्याचा कसा फायदा होतो आणि अल्टिमेटली त्याचा रिस्पॉन्स कसा मिळतो. अशा अँगलने जर तुम्ही विचार केला तर इट विल बी फाईन. ओके, अजून काही दोघं जण जेवायला गेलेले दिसत आहेत. 60 वरून 58 वरती गेलाय. ओके, थांबायचं मग आज इथे. हॅलो, ठीक आहे. इफ यू डोंट हॅव एनी डिफिकल्टीज देन नाउ विल स्टॉप हियर. हा, कोणाला विचारायचं काही? हॅलो सर. हा बोला. हा सर मला ना थिक इथरनेट आणि थिन इथरनेट मधला डिफरन्स काय आहे तो सांगता का प्लीज? अच्छा, ओके. आता इथरनेट बेसिकली काय आहे, एक स्टँडर्ड आहे. स्टँडर्ड कशासाठी आहे तर ते प्रोटोकॉल आहे, हा 802.3 म्हणून IEEE डेव्हलप केलेला. आणि त्याच्यामध्ये काय असतं की तुमचा डेटा पॅकेट्स कशा तुमच्या याच्यावरती ट्रान्समिट केला पाहिजे, हे एक इथरनेट स्टँडर्ड. दोन कॉम्प्युटर असतील तर डेटा पॅकेट्स मध्ये ट्रान्समिट होतात. मग ते पॅकेट्स एकाच वेळी तुम्ही एकाने ट्रान्समिट केले तर दुसऱ्या तर लाईनवर असेल तर त्यावेळी ते बंद एकमेकांना, कसे जसे रस्त्यावर दोन गाड्या आल्या एका समोरासमोर तर कोलिजन होतं, तसं त्या पॅकेटचं कोलिजन होऊ नये याच्यासाठी ते स्टँडर्ड्स आहेत. आता जेव्हा थिक आणि थिन इथरनेट म्हणतो तर थिक इथरनेट केबल इज अप्लाइड टू युअर, जे आपल्या आता इथरनेट स्टँडर्ड सगळ्यावरती अप्लाय होतं, म्हणजे तुमच्या ऑप्टिकल केबल्स असो किंवा आपण ज्या नेटवर्किंग केबलिंग म्हणतो, दॅट इज RJ45 ला जे काय UTP केबल्स म्हणतात, अनट्विस्टेड पेअर केबल्स, आणि त्या केबल्स असतील किंवा तुमच्या कॉपर केबल्स असतील, सगळ्यावरती तुमचा डेटा ट्रान्समिट होतो. त्याच्यामध्ये थिक इथरनेट मध्ये काय होतं की दिस इज द डेटा इज स्पीड इज व्हेरी फास्ट अँड मीडियम इज रिलेटिव्हली थिक. आणि हे थिन इथरनेट जे आहे दॅट इज नॉर्मली ऑन युअर UTP केबल्स, त्याच्यावरती डेटा ट्रान्समिट होतो. ओके, सो आपण इथरनेट थोडंसं आपल्याला नेटवर्किंग मध्ये शिकता येईल, पण एवढं काही फारसं नाही येते आपल्या करिक्युलम मध्ये विचार केला. दॅट इज रिलेटेड तुमचं एक 802.3 पॉईंट स्टँडर्ड जे आहेत, असेच त्याचं 3-4 स्टँडर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये की डेटा कसा ट्रान्समिट केला पाहिजे. एक टोकन रिंग स्टँडर्ड्स आहे आणि एक इथरनेट स्टँडर्ड्स आहे, जे डेटा एका इथरनेट कार्ड पासून दुसऱ्या इथरनेट कार्ड पर्यंत कसा जाईल ओव्हर अ लाईन और मे बी ओव्हर एअर, म्हणजे वायरलेस कसं जाईल, तर त्याचे ते स्टँडर्ड्स आहेत. वायरलेस स्टँडर्ड्स वेगळे आहेत, केबल स्टँडर्ड्स वेगळे आहेत. ओके ओके, सर. अजून कोणाला? नो क्वेश्चन? ओके, देन विल जॉईन अगेन टुमॉरो 11. टुमॉरो कितीला? 12:20 ला, बरोबर आहे. टुमॉरो विल जॉईन अगेन ॲट 12:20. थँक यू. थँक्यू सर.